Mwiriwe neza. Ndi buhine ijambo ntabwo ndi uko byinshi byavuzwe, ariko ndagira ngo mbanze mpere kubashimira. Iyi nama y'umushyikirano yagenze neza, yarihuse, yarisobanutse kurusha ndetse izindi zabaye mbere yaho. Birerekana ko dutera imbere ibyo ari byo byose. Ubwo nubwo twakwifuza gutera imbere cyane kurushaho, urabanza ugashimira bikeya byabonetse, noneho ugasaba abantu ko kuvuga ko byagenze neza ntabwo bivuze ko ari aha dukwiye kugarukira, ahubwo n'izaza yindi umwaka utaha izarushaho kuba nziza. Nicyo nashaka kuvuga. Ndabashimira rero. Mu ijambo rigufi, ubundi ntabwo mfite byinshi kuvuga kuko ari bimwe twabivuze umunsi wa mbere, ibindi mwarabivuze mwebwe ubwanyu mu biganiro mwaduhaye. Ahubwo icyo nari nkwiye kuba mvuga ni ukubaza, kwambaza ibyo twaganiriye aha ngaha, tuganiriye aha muri iyi minsi, ibyo twasanze bitameze neza, ibyiza se twashimye. Ubu tuvuye aha tuhavanye iki kugira ngo dutere intambwe, turusheho gukora neza ibyo twakoraga neza, dukosore vuba na bwangu ibyo twasanze bitagenda neza, kandi kubikosora ibitagenda neza tubifite mu bushobozi bwacu, kuko byinshi twasanze biri bidashaka mikoro menshi, usibye ko biri muri twe twahitamo kubihindura igihe icyo ari cyo cyose, nabyo bitagoranye. Icya mbere, niba ari sisitemu kugira ngo ikore neza, igomba guhererekanya amakuru, kuvugana, kuganira, kumva ibibazo kimwe no gushaka ibisubizo. Impamvu binanira abantu kugira ngo bumvikane, bavugane, ni iki? Kuko kenshi usanga abantu ntibavugana, kandi bagomba buri wese, ntawe ushobora gukemura ikibazo ari umwe, nta minisiteri imwe ishobora gukemura ikibazo, no muri iyo minisiteri ntabwo umuntu umwe ashobora gukemura ibibazo. Umuyobozi aho ari hose ntashobora gukemura ikibazo wenyine, ntibibaho, ntibishoboka. Igituma rero udakorana n'abandi bagenzi bawe ngo ibibazo birusheho gushakirwa umuti kandi byihute. Icyo wagomba gukora uyu munsi ugikora uyu munsi, aho kujya kugicumbikisha ngo uzagikora ejo, ukagira ejo bundi, gusa nta n'impamvu. Ibyo wagomba gukora mu nshingano zawe ufitiye ubushobozi, ugashaka ko habanza hakaba inama, ubwo gutegura inama nabyo bigatwara iminsi. Inama abazizamo bakaza bakererewe, baseta ibirenge, ubundi bakaza bakicara, ntibagire icyo bavuga, bakicaramo gusa bagataha. Wamubaza wahura nawe ukabwira ngo yari mu nama. Mu nama wari urimo wakoze iki? Wavuze iki? Inama wayifashije iki? Kwicaramo gusa, kubuza abantu oxygen mu cyumba wari wicayemo gusa, nicyo watwayeyo iyo bigumana naho wari uri. Gukora muri mwebwe, muri twese harimo ikintu umuntu ashobora gukora igihe icyo ari cyo cyose. Ntabwo kwicara ugakora ubusa, ntabwo ari ibintu nanone byaba mu ntego yacu.
gukorera hamwe ariko ndanabivuga kugira ngo moderator ibyo yatubwiraga mu kanya avuga urubyiruko n'abakuze bamwe ntibagire ubwoba abandi bakwiye kugira ubwoba rwose byo gusimbura abantu byo bikwiriye kuba igihe umuntu ari aho ari mu bintu bidasobanutse dufite aho tujya kumubika akwiriye kugenda ntajya kujya kuko ushobora kubikora genda bibabwira kuko abandi njyaho mukabi ngo batabumva nabi nunyumva nabi urangira uteze so njye nta kibazo ndabikubwira ushaka kunyumva nabi anyumve nabi umurimo ugomba gukorwa nicyo tubereyeho abayobozi mu nzego za leta turimo kugira ngo dukorere igihugu dukorere abaturage ubuzima bwabo buhinduke urimo ntacyo ukora urimo urakora icyo uramaze iki ufite aho ujya ndetse ugasezera ukigera muri ibyo ngibyo byaba byiza ko wabikora abantu bagasigara bagomba gukora imirimo icyo mbivugira ni iki ariko muri ibyo byose inshingano zacu nitutazifata ngo abe ari twe tuzikora hari undi uzaza akabigukorera uwo wundi uzaza akabigukorera ntabwo azabikora ku buryo washakaga cyangwa ku buryo bukubereye abikora bijyanye n'ibimubereye uzi za mbabazi abantu batugirira baza ngo urashonje nkakugaburira ntufite icyo kwambara ndakwambitse bigeraho noneho hakajya umuturage w'umunyarwanda bagombaga kuba ari ukorera uyobora akaba umuturage wa wundi waturutse ikantarange waje kugukorera ibyo utamukorera so abaturage banyu murabagurisha murashaka kugira ngo babe aba bafite ibyo babakorera batari abanyarwanda baturuka hanze y'u Rwanda nicyo mushaka nimutabikora mwebwe abantu bandi bazabibakorera abaza biyita ko ari ibitangaza baje gukiza abanyarwanda cyangwa abanyafurika barabakiza ibiki ariko mudashobora kwikiza baje bakunganira mu byo ukora mu byo ushaka kwikiza ibyo turabishimira rwose ibyo turabishimira turabyishimira ko hari uwakugobotse mu rugendo wari urimo aho wajyaga ariko ugomba kuba ufite urwo rugendo urimo n'aho ujya wowe wahisemo ugufasha akagufasha muri ibyo ariko ntabwo hazaza umuntu ngo aguhitiremo urugendo ugomba kugenda kandi arugufashemo icyo nicyo cyishe u Rwanda nicyo cyishe Afurika nicyo kitwishe niyo mpamvu mwe ntimuruha ariko ntimugeraho muruhe mwebwe abanyafurika ngo muruhe guhora muri aho isi yose ibagirira imbabazi iyo bagirira imbabazi murwaye iki gituma mugomba kugirirwa imbabazi muri abantu bari aho abantu baturuka hirya no hino ku isi kuza kubagirira imbabazi umuteye imbabazi z'iki iki gituma abantu bagomba kuza kubagirira imbabazi murwaye iki imbabazi zo kuza kubagaburira kubambika kubakorera buri kintu cyose muri aho erega umuntu agasanga abayobozi bari aho bararimbye bambaye amasuti bari kuri za telefone bari
mu mamodoka ariko ukorera ubusa igihugu witwa kuri umuyobozi w'igihugu. Hazaza undi muntu akaza kugirira imbabazi abo uyobora nawe ubwawe urimo akakugirira imbabazi. What's that kind of mindset? What is it? You know, people come to look after you on everything. They even feel obligated to come and nurse you and babysit you, and why? Yes, for those people who have contempt for you, I don't consider them the main problem. The main problem is you. Why do you put yourself in a situation where you deserve somebody to have a sympathy for you? Why? Somebody to have a sympathy for you? What's wrong with you? What's wrong with you for somebody to come from, 5,000 miles to come and have a sympathy for you and babysit you? Una ugonjwa gani wewe? What disease are you suffering from? This has been known for decades. We Africans cannot, just all we need is to change our mindset. Just our mindset. And people start saying, this is our decade, this is our century, this is our... Yes, when was it not your century? Yes. When was it not your decade? Why? And if you say so, fine, I have no problem with that. If this is your decade, how do you want to show it? How do you want to show that it is your decade or your century? By more begging, by entertaining, being looked down upon, by the whole world coming here to feel sympathetic? Really? Always ask yourselves from here, as you go back home and caught up in the traffic in your car, think about it. Ask yourself, you as a person, what can you do to change first yourself and contribute with others to change our country, our continent? And there is a lot you can do, a lot more we can do together. Forget some of these leaders some of whom I was referring to yesterday, who are still living like in a stone age. People driven by, in this day and age, to have somebody still sectarian who is thinking about the tribe, about ethnicity, about as the main driver of the politics or what the country needs to do or what people need to do for themselves. It's absolutely sick. And then we go out there and start
making all types of claims. We Africans, we this, you, me, this country, this. Yes, you have the right to make claims, but you have to make the right claims. You have to make the right claims because they are there. You can't make the right claims by being sectarian. You have your people, your own people, barely making ends meet, naked on the streets, no food, no nothing, and you are there. You are there talking about, going to. You want to come and teach Rwanda what to do or change what is in Rwanda. With what? You have nothing. Absolutely nothing. But unfortunately, it's not just one case. It seems to be common with people who behave like this, who are lost, for them they have something, whether they have stolen it or they have been given or bribed to. And once the pocket is full for them, the rest of the country, their own people, can go to hell. That's what we see around, especially with the same people who. Instead of thinking of changing what is in Rwanda, why don't you change what is in your own country? Why can't you even have a sense by which you judge that, first of all, that is not correct. Secondly, it is even impossible for you to do. So what is it? But at the same time, that should also be a lesson to you. If you have people who think about you like that and wish you to be like they keep saying, doesn't that remind you that there is what you need to do for yourself that really elevates you to the level where other people in this world, those who come to help you, where they are and have taken things for granted? Why can't you rise to that level yourselves? What is that, Is it a God-given thing that some people will assume superiority over others and keep... and those who do actually want to keep you to that level, that low level. And you keep to that low level not because of them, but because of yourselves. You are the ones who keep yourselves to that low level. It's not those who wish you to be there. As human beings, why don't you... Okay, as human beings, let alone as Rwandans. You Rwandans, what's wrong with you?
let me leave the rest of our continent aside. Let me put it aside. Let's concentrate on ourselves. I don't want to decide what happens anywhere else on the continent we share. It's none of my business. My first priority is here. Our first priority is here. Here. So why don't we, and maybe from that we can work with our friends, work together to, so that all of us, there is this common thing that people are talking about, that that if you want to move fast, you go alone. Is that what you said? Then if you want to go far, you go together. I want to go fast and far. So it's not, yes, there is no contradiction. Why is it when you want to go far, why don't you go fast? What's the issue? Well, if you want to go to the moon, do you want to go slow? You can't go slowly to the moon. You would not reach there. Yes. And so both actually are completely valid. You want to go fast, you want to go very far. So please, you fellow Rwandans and others who understand what we are talking about, let's go fast, and let's go until very far. All right? Muharane amahoro y'Imana.